So we continue with our room, and we have a big problem with our ceiling. You can see it was insulated with glass wool. You can see it's there, and with this, also with this white, we can see big gaps between these wood boards, and this is the problem. And my husband said, no, our children will breathe with this. We must do it better. We had the workers to make this roof. There is our roof. This is the third floor. Here is the second floor. I don't know if to count like we learned at school. You have ground floor. The ground floor where is our kitchen. Here is first floor in this case, and there is a second floor. But we call it third floor in Russia. So we go now with my husband there, and he will do something to make it better, to insulate our roof, to insulate the ceiling for our boys. So let's go. Ну что, мы идем? So here is our ladder, and we go. Here is a Christmas tree, and here is a ceiling of that room, and my husband will work here. And it's very, very hot here today. Here is our roof. Here is the result of work with this. If he doesn't use this respirator, he breathes with this glass. So my husband bought two half face piece respirators, and Syria is 7.5, and this one is 7.503, and here is 7.502. And what is the difference? The difference is that first one, it was produced in Poland, but my husband bought it in Russia. It's like original. And here is the second one, and he bought it from AliExpress website from China, and the price was cheaper, да? Да, намного дешевле, конечно. Okay. During producing video, I don't like to make to write the headlines, so I will translate phrase by phrase. Давай. Здравствуйте, наши Hello, подписчики everybody. и просто люди, которым интересно обзор маски 3M. Who is interested? Welcome to our channel. Так, у нас две маски. Это маска 7502 и 7503. We have two respirator face pieces. This is 7502, and here is 7503. Их отличие в том, что мы вот эту маску приобрели в Китае на AliExpress, а это купленная в России вроде как оригинальная 3M. The difference is we bought this respirator in China from AliExpress website, and we bought this in Russia, and it was written that it's original from 3M. Сделанная в Польше. This was produced in Poland.
Так, в России мы заказывали вот эту маску этого размера. Я хотел себе именно 7503, так как достаточно большое, крупное у меня лицо. Заказал комплект с угольными фильтрами. So he bought this respirator in Russia. He wanted exactly 7503 because and size is L because he is rather big face. And this model is with charcoal filters. Да, 60-57 модификаций фильтров. Modification of filters 6057. Вот в такую вот они были в упаковку запакованы. Yes, вот эти this вот package фильтры. from this, and here is this filter. Упаковка 2 фильтра, но у нас почему-то цена на каждый отдельно. The price of the package is for 2 filters at the same time, but the price was separate for each one. Вот, кстати, стоимость всего, сколько мне вышло в России. Is the price. Here is the price, and да, полумаски, большой размер. In the end is respirator. Что это фильтр? Вот эти фильтры. This is filter, yes. Okay, 2. Это вот предфильтры. Вот Here is pre-filter and retainer. I've read it here. Retainer. Я очень долго искал магазин, где есть более адекватная цена, но это вот был самый дешевый вариант, который мне удалось найти. That was rather hard, but he found the cheapest price. Маска, ну, вот она вот как шла в этой коробке. Есть, This respirator is in this box. есть инструкции на многих языках. Yes, instruction, different И manual. инструкция для подбора запчастей и фильтров. And manual for how you can choose spare parts. И фильтр. Filters, yes, and filters. И пакет для хранения маски. And this plastic bag for storing the mask. Это, кстати, очень полезная вещь. Yes, very, very nice. Фильтры вот, прекрасно сюда одеваются. Ну, вообще так туговато. Есть специальная вот стрелочка. Щелк и защелкивается. Yes, it's rather easy to make this. Забегу вперед. Вот у нас с Китая пришли фильтры простые. These filters are more simple from China. И они также сюда подходят. But it's good for this respirator as well. Вот то, что мне пришло с AliExpress, это было упаковано And this is packaged from AliExpress website. вот в такой коробку в пакете. That was in this box and the plastic bag. Маска вот в таком вот тоже Yes. пакете была. And it was also in this plastic bag. Да, написано, что 3M. сделана она, где она сделана. Непонятно, где она сделана. Produced 3M Canada. We cannot see where it's written where it was produced. But this is from China. Exactly. Вот, You can see China. И я купил комплект с 6 вот такими вот фильтрами. Вот. And that was a kit with 6 filters like this.
написано, Simple что filter. сделано в Корее. Produced in Korea. You can see. Стоила она в Китае вместе с этими фильтрами чуть меньше 800 рублей. Ну, 800 рублей. Yeah, the Вместе с price доставкой. was 800 rubles with filters. Да? Да, и с доставкой вместе. And this price is with shipment. Итак, начнем, посмотрим, да, как вообще и что, какие отличия. What is the difference between these two respirators from China and from Poland? But Если не брать в original расчет, and Chinese. что у них разный размер, If you don't think about the size, то видно, что силикон на китайской маске выглядит хуже. you can see this silicone is worse Да, on Chinese respirator. а сам силикон не подрезан, ну, то есть не доделана форма, когда отлили, как я не знаю, как сказать. It's для not тебя. cutted. It was not so good. И на ощупь, ну, вот этот силикон чуть-чуть толще. So if we touch it, this silicone is thicker than silicone from China. Ну, также на взгляд видно, что вот как здесь от формы идет и как Yes, and you can здесь. see here is form, and here is something with something is wrong. Да? Да. Да, ну в целом видно, и пластик также отличается. And there is a difference between plastic quality. Да, то есть тут как это все расплывчатое, тут прямо четкие формы. Here is very strict form, and you can see very good quality, and here is not the same. Вот. But Да, ну резиночки отличаются, то есть вот эти вот и по rubber, они Also, эти плотнее, но тянутся лучше. this is more thick, but more comfortable. Так, ну попробуем по весу посмотреть. And now we will see the Опять не weight. включается китайская маска. So this respirator from China, the weight is 120 grams. And from Poland, from Russia, original is 139, 38, 39. And now we will see the weight with filters. China respirator 133. Итак, я эту маску купил не для того, чтобы там тяжелая какая-то. And here is 372 with Да. filters. Я в Китае купил маску именно из-за этих фильтров, потому что He bought this respirator because of these filters. Because to buy mask with filter was more cheap than to buy separate masks and filters. So he decided to buy the kit. Ну, Итак, я приобрел маску в Китае именно из-за этих фильтров. Так как у нас в России стоит один фильтр порядка там 150-200 рублей, если найти еще его по такой цене. В нашем городе так вообще 250 рублей за один фильтр вот такой стоит. in our town in Russia, one filter, the price for one filter is 250 rubles. Соответственно, два фильтра это 500 рублей. А мне пришли из Китая 6 фильтров и маска. And he has 6 filters and respirator for 800. Да? Да, With соответственно. shipment. И по весу вы видели, что, конечно, эти фильтра, они
Я занимаюсь сейчас утеплением дома и работаю очень много со стекловатой. He works at home now, and he works a lot with glass wool. And these filters rather heavy, да? Да, ну, Тяжелые. 400 грамм, а тут 100, Rather heavy to work 150. the whole day with rather heavy. So he bought this. He wanted to buy these filters and bought the respirator from China. Эту маску я оставлю для покраски автомобиля, чтобы устранить вот эти вот все вопросы там по запаху и по... And this respirator he will use while painting our Renault Kangoo. You could see our previous это video. для работы вот с пылью, я думаю, очень подойдет. And this he will use at home while working with glass wool. Итак, давайте примерим это дело. And now he will try it on. Oh. Ну, я ее Nice уже looking man. настроил. Очень маленький запас резиночек. Yes, this rubber is for И not such a big man. и при выдыхании я чувствую, что вот мне в глаз я себе выдыхаю. Соответственно, вот это вот некачественное литье, оно и дает вот это вот... And while he is breathing, he can feel the air Да. goes to his eyes. Но так вообще прилегает. Наденем польскую. Now we will try respirator from Poland, original, with another kind of filters. And the size is, here is L and here is M. Итак, видите, вот запас вот есть и по регулировке. Yes. Вот здесь и где тут у нас еще-то. Ну, в общем, запас есть. Вот. Никаких этих выдохов в глаза я себе не делаю. И тут видно, что... It sits more close to his face. И также я себе для работы еще купил очки Ювикс. Ну вот And he bought, стекловатый. he bought Выглядит, these конечно, glasses. I don't know if in English this is glasses. да. Maybe you have another name for this. И работать на третьем этаже, там, утеплять вот в этом комплекте очень будет, ну, очень не будет тяжело, я уже просто... But to work in this kit at home is rather hard because the weight of the glasses is 115. И, соответственно, But in this respirator from China, с этой маской и с очками уже полегче, it will be чем... вот. more comfortable. So my husband cut the edge. Итак, я подрезал весь облой, который нашел. Однако это не помогло, то есть либо не мой размер вот эти М, все равно я чувствую, что воздух мне вылетает в глаза. But there is no tightness, and he can feel the air blowing to his Да, то eyes. есть вот тут вот And maybe this is not a good size, but he will not use this mask at home. да, так что буду использовать эти фильтры на ту маску. He will take just these filters and will use this with original respirator. Ну так лучше, вот когда зажимает, With sizes is better. зажимает, когда вот здесь, тогда лучше. Okay, so this is original respirator with filters from China, I wanted to say.